Japan is certainly no stranger to offering strange and bizarre services. Previously, I went ahead and rented a boyfriend in Japan. But in Japan, it turns out that you can just buy more than love. You can buy an entire family. So I decided that I would go ahead and rent my very own Japanese family. I would rent a sister and a mum, of course, and have a nice family day together, all whilst finding out about this bizarre job and all the challenges that come with it. Is renting a family member all fun and games, or can it get a little dark sometimes? I want to know all of these answers and more. But first, I need some help. And so I got in touch with a rental company here in Japan and I asked them, hey, would you let me film this weird thing? And they said yes. But before I can rent my family, I went to go and meet the CEO to find out more about this strange industry. Today's a very special day because we're going to be renting more people, which is a questionable service, but I guess we'll get into that. And today we're with the CEO of one of these services, Ishii-san. Yoroshiku onegaishimasu. I have a lot of questions. I don't know where to begin. I think a lot of people want to know why. Why does a service like this exist? 誰かを貸すっていうシステムはですね、もうかれこれもう10年以上やってるんですけど、もともとはですね、僕の知人にシングルマザーの女性がいてですね、その女性が子供がいたんですけど、子供を幼稚園に行かせたかった。だけど私立の幼稚園で行かせることができなかった。夫の代わりになってもらって一緒に面接を受ければ受かるんじゃないっていう提案をされたんですね。犯人を背負って進めてしまうってことに僕は疑問に感じてですね。であれば、こう家族であったりとか友達とか恋人様々ですけど何かを貸すっていうシステムを作ることで新しい日本の社会を築けるんじゃないかと。I'm kind of shocked by that. You know, when you think about this kind of stuff, you think, oh, that's strange, it's so weird. But I'm glad to also see that you're still in business after meeting Conan. And I think this is the exact same office where you filmed that video as well. Oh, we were in the same setting. I know. A little bit starstruck. This video is sponsored by Honkai Impact III. Honkai Impact III now brings the latest 5.5 version to Captains, with the girl in both black and white. Let's welcome Shixal's strongest Valkyrie, Bianca Tejina. The most awesome one in version 5.5 must be the Durandal, who's the first Valkyrie to have black and white forms. Just by looking at her costume, we know that she's a cruel beauty. Specifically designed for Durandal, the new battlesuit Palatinus Equinox is also with two alternative forms. They are Knight and Guardian respectively. The Switch itself has skill effects too. It's like owning two battlesuits. In addition to new characters and battlesuits, Honkai Impact III also prepared 4 new outfits for 2 Valkyries. What's more exciting is if you get one outfit of the Valkyrie, you can unlock the other one automatically. And of course, because version 5.5 is designed for celebrating the anniversary of the global server, logging in rewards a 4th anniversary emblem, not to mention a variety of upgrade materials, a large sum of cards, supply card X37, and crystals, over 4,000 crystals. The spring event also rewards a new S-rank battlesuit, Spina Stera, and an S-rank battlesuit option. Surprises are also delivered outside of the game. Lots of captains will have prepared fan artworks for the GLB 4th anniversary. It'll be released on the 26th of February, so come and join the Honkai Carnival. More excitement can be found there. And if you want, don't forget to use this gift code on screen right now to get all of this stuff on screen right now. So what are you waiting for? Smash that link in the description down below to start playing Honkai Impact III today. How was filming with Conan? How was that as well? 僕が面白いこと言うと、彼やったら僕が面白いこと言っちゃダメだ。僕は自然体にいて、彼が笑った時に笑うと。意識の通じ合いっていうのがなかなか難しかったんですけど、後半はね、なんか意識の気持ちが通じ合って。You've mentioned you've been going for 10 years and, well, that's a very long time. And obviously we've had the pandemic recently. Has that really been affecting business much at all? 僕らって人間をレンタルするサービスなんで、やっぱコロナによって人間とのこの対話、直接お会いするっていう機会がやっぱり少なくなるじゃないですか。逆にそのコロナでも大丈夫なようなオンラインでのセミナーとか、あとは結婚式ができない分、両家の挨拶とか、恋人への親の紹介とかのためにレンタル家族をね、僕らから借りて、それをもう結婚式前にも準備しておこうって人の方が逆に増えましたね、コロナ前に。じゃあビジネス的にはそんなに。そうですね。増えるものもあれば減ったものもあるっていうところで、まあ、ビジネス的にはトントンで変わらなかったですね。Let's say, okay, I'm a customer and I want to come and rent a family member or any kind of person. What is the kind of process like for me if I want to rent someone? Assuming I can speak fluent Japanese, of course. まず家族を借りて、例えば夫を借りて、自分の子供のために本当のお父さんとして会ってほしい。誰のためのお父さんか、夫かっていうと、子供のためと。で、子供から見たら本当のお父さんだとずっと思ってると。子供に会ったお父さんではどれかわからないじゃないですか。なので、まず最初オーディションを開くんですよね。例えば45歳の男性で、まあ、顔は普通、醤油顔で、まあ、特に表現はいろんな同じような人を並べて、その中でお母さん、まあ、お客さん、クライアントですね、と対話をして、あ、この人の娘に会うなとか、
息子に会うなっていうのを決めてもらう。で、その後に実際に決まった人と細かいオーダーシートがですね、そのお父さんのちょっとした癖、なんかこう、面白い時はこう、耳たぶを触って、そういったところをちゃんと癖があって、そういう癖とか全部覚えた上で、子供と会うっていう、そのプロセスですよね。So, no worries to those of you whose dad said that they were just going out for a pack of cigarettes and never came back. You can now just hire the void away. Get your rental dad exactly the same way as he was, for a small price. But wait, so is this a rental actor or a rental person? スタッフはもちろん役者がですね、実際そうじゃないんですね。何が大事かって、やっぱり役者っていうのは台本があって、その台本に沿ってセリフを言ったりする。実際の現場っていうのは何が起こるかわからない。代行で設定はあるけど、向こうの次第では何を言わなきゃいけないか、何を振るわなきゃいけないか決まってない。なので、実際に僕らが重要視するところは役者だから採用するんじゃなくて、普通の人でいいんですよ。普通の人で今まで人生経験をいろんなのを歩んできた人っていうのを会話の中で感じて、この人ならいける。っていうのを選んだりしますね。I'm really intrigued by how you rent people and the limitations that come with it. So let's say I want to go on a trip. Do they have to stop working at 6 or do they go home or can they stay overnight? I'm like, how does it all work? What can you and can't you do? 皆さんの想像通り、例えばお客さんが男性で女性を借りたいって言った時に、いろんななんかトラブルをやっぱ想像すると思うんですよね。何かあった時にこう無理やりなんかされたらどうなるか、そういったところを僕らすごく気をつけるようになってて、もちろんそういったところは事前にお答えするようになって、例えばレンタル恋人とか、レンタル妻とかいうサービスあるんですけど、手をつなぐまでは OK なんですけど、それ以上のこう抱きつくであったりとか、そういったこういうスキンシップでのが全部 NG になってますと。で、あとはその密室となる場所、家であったりとか、車であったりとか、カラオケルームとか、そういったところに関しても、一人じゃなくて最低限二人必要なんで、レンタル彼女とかレンタル妻って基本一人なんですけど、例えば女性を二人使ってもらう。例えば女性友達として二人借りるとか、妻であれば妻だけじゃなくて娘も借りてもらう。そういった形であれば、旅行とかは大丈夫。Japan is often known as one of the safest countries on earth, so it makes sense that a service like this could exist. You mentioned that sometimes they rent them for weddings or they rent them to meet the kids. Do you have any stories that you can share with us where maybe the person has found out their rental or something like that? Because I imagine it must happen with the amount of business that you guys do. There must be somebody who gets like caught, if you will. この誰かの代わりになるってビジネスで一番大事なのは、バレちゃいけないことなんです確かにね。ただやっぱりいろんな代行がある中で、いろんなパターンがあるんであれば、1回や2回はバレたことがあるんじゃないかと皆さん思うんですね。だけど、基本的に僕らがバレた、あなた違いますよねって言われたときは、いや、本物です。もちろんそうならないように、細かく設定とか聞くんですよ。僕らの役割とか。どうしても限界があるときはもちろんあるんですね。例えば僕が他のお父さんがやってたときに、道端で違うお父さんやってた子供に会って、あれお父さんって言われた時に僕は違うこのお父さんがやってたっていう時もなくはないんですよ。俺は東京なんですけど、そういった時は、うまく会話をしなきゃいけないところがあるんで、すごくごめんね、トイレみたいな、なくはない。ただ僕らは認めないっていうのがこのビジネス。So if you're going to get into the rental industry, you better have nerves of steel because at any moment you're going to have to be like Solid Snake and get out of there covertly. There's probably like a whole group, like Facebook group of them all trying to reach out to find their dad and it's all the same guy. You might be wondering how much it costs to rent a family. Well, no worries. Here's the answer. 料金はサービスによって異なります。例えば家族のレンタルであれば4時間で2万円。レンタル恋人であれば3時間で1万5,000円。ライブの観客代行であれば2時間で8,000円とか。サービスによって異なりますね。一番人気なのは父親のレンタル。So what kind of people are renting fathers normally? さっきの僕みたいに僕ぐらいの年代の人を借りる、子供のために借りる父親のパターンもあれば、両家の挨拶で結婚をしなきゃいけない。ただ本当の親とは、例えばもう、バツ1、バツ2とかで、もう本当の親も嫌われてるってことで、もうお父さんも借りてしまって、その後の挨拶も含めて、すべてそれをレンタルで済ませてしまう。ただ、そういうのを一回やると、その結婚式も出なきゃいけないし、出産の立ち会いもしなきゃいけないし、で親戚の正月の集まりもしなきゃいけないで、ずっとレンタルのリピートが入るんですよね。ビジネスにとってはすごく美味しい話なんですけど、お客さんからすれば、もう買いが利かない、そのスタッフしか使えないっていうのがありますよね。あとは、謝罪ミスってしまって、謝りに来い、親を連れて謝りに来いっていうパターンがなくはないんですよ。特に日本社会っていうのはね。なので、そういった時にもう父親ね、本当のこと言えないから、
父親を借りてしまって、その父親を連れて謝りに行ってもらおうっていうね。ちょっとずるい感じであるんですけど、そういったシステムもあったりします。はい、Obviously, the company is somewhat well known now within Japan, but I wanted to know, back when the company was originally founded, how did he convince people to join his company and to get on board with this strange service of renting yourself out to other people? 15年前ってのは、もちろんその人間をレンタルするっていうサービスはこのように日本にもなくて、僕がね、さっきの最初に喋った経緯があって、そこを僕はその一つの、日本ではミクシーっていうサービスが SNS のサイトが当時あって、そこの中で、僕は匿名だけど、そこでこういうサービスを一人でやってるから、少しずつ需要が増えてきて、実際ね、ちゃんとホームページ作って、会社作って、告知して、あとはもうテレビとかラジオに通じて。You know, now I think a lot of people just think of it as kind of normal that this happens in Japan. But still, in the Western world, we don't really have anything like this. In fact, we think it's quite strange. Why do you think it's quite popular in Japan? 僕自身も海外のメディアで結構インタビュー受けるんですけど、皆さんクレイジーカンパニー。確かに海外から行かれてんな、みたいな。ただ日本って、やっぱりおもてなしの文化っていうのがまず一つあって、なので、逆に自分のことを、本音を言えない。本音と建前ってあるんですけど、日本人はその本音と建前が苦手なんですよね。ちゃんと言うってことができない日本の社会が、逆にこれを代行を使うことで、その言えない部分を穴埋めしてしまおうっていうところがあるんじゃないか。ただ、例えば海外、他の国でやってば、ストレートに言えばいいじゃないかって、みんな思うところ結構多いんですよ。逆にそれが日本人は苦手だからそこをレンタルで埋めてしまうっていう、日本の社会とか人間性っていうのがあるんじゃないかな。I think it's very easy for me and other media sources to come here and just film stuff like this and show you the side of it that's wacky and crazy and fun. But there is a deeper cultural aspect to this which makes it kind of sad in many ways. And hopefully in this video we'll get to explore more of that. But obviously I'd like to know as well if he thinks it would work in other countries as well. そうですね。もちろんイギリスの皆様にも。イギリスで聞いた。お願いします。まだちょっと優しいレンタル恋人あたりからね。一番ビジネスで大変なことってのはちょっと命が危険だなって思うし、っていうビジネスも代行もありますと。それは何かとやっぱ謝罪代行って言って、誰かの代わりになって謝りに行くっていうレンタルなんですけど、例えば不倫をしてた女性がいますと。でそれが旦那にバレてしまった。旦那が怒ってて、その不倫相手の男を連れてこいってなった時に、不倫相手の本物の男が逃げちゃったとか、いやいや、俺はそんな謝るとか、だってそもそも同意の上だろうみたいになって困ってると。その時に僕をね、例えばレンタル先生、すいません、その不倫してた男として、私の夫にね、謝りに行ってほしい。わかりました。って行くんですけど、ただ普通に謝るだけだと、その不倫系のやっぱ怒ってることってもう感情的なんですよね。ものすごい、当然ですけどね。切れてるんですよ。What? で、その時に僕らはいかに怒りを抑えるかっていうところがやっぱりそのビジネスの技の見せ所なんで、僕らはあえて見た目だけですけど、ちょっと怖い格好をするんですよ。マフィアじゃないですけど、ちょっと怖い格好して、チンピラみたいな格好してサングラスつけて行くんですね。で、そこで玄関開けて、土足の部分、日本で靴脱ぐところで、おでこをすりつけて、すいませんでした。申し訳ございませんでした。やばい人を怒らせた。だから、ちょっとこれ以上怒らせるのやめようって思わせたら、僕らの勝ちなんですけど、たまに、開けた瞬間に、なんか、あれ向こうは本物みたいな。だから、もしかして浮気相手来なかったんじゃないかっていうパターンがたまにあるんですよ。最悪です、それはもう。ただ、不倫したら料金も高いですけどね。一回、一人30万。You heard that correctly. Did you cheat on your partner with someone else and your partner for some reason wants to confront the other person you cheated with, but you don't want to actually get that person to do it because why would they? So you hired someone to go and meet your partner who you cheated on with and you hired them. Listen, this is... What the f- At what point does just ending the relationship become a lot more manageable than going through all of this Looney Tunes-esque stuff? In Japan, you can actually be liable to pay damages to your partner if you're married and you cheat on them. So, yeah. でも、不倫の場合って、もしかしたら慰謝料請求するぞとかいうふうにお前の住所教えろとか。なりますよね。だからそういう時は僕らはもちろん教えられないんですよ。そうですよね。絶対それは教えられない。何でも何としても拒否する。あとはもうクライアントからデタラメなことを言ってくれて、僕らから言えないんですよね。なるほど。問題になるんで。っていうところはもう事前に決めておくんですけど、今のパターンって男性じゃないですか。女性もあるんですよ。女性がスタッフで、その男性が不倫でもちろん奥さんにバレていくパターン。そっちの方がね、実はやっぱ女性の方が怒ると怖いんです。
何が起きるか分かんないです。台所とか行かれてカチャカチャ音がしたら危ない。怖い怖い怖い怖い。なんで、基本的には女性の場合はカフェでやるんですよね。カフェで謝罪をする。ただその時にコーヒーとかかける人がいるんですよ。こうやってもう怒ってるんでね。叫んだみたいな。だけど僕らは絶対怒らないでタオルを持参して、その服と。それマニュアルがある、謝罪マニュアルが。There's a manual? Wow. This is the manual on apologizing? いろんなサービスで、これはお叱り代行って、これお客さんが叱ってほしいっていうね。やっぱり恋人のマニュアルとか。Wow. スタッフは教育を受けるんですよ。Yep, you heard that correctly. There is a manual for pretty much every single scenario. If only I had this in high school, I might have had more success. I also happened to notice that in Conan's video that he rented a teenager. I thought that was odd, and I wanted to know how on earth that is legal, so I asked. もちろんその好みっていうかイメージしてるね、子供もあれば、僕らも子供を貸すっていうのはすごくリスクが高い。このまま帰ってこなくなっちゃったらもう事件ですからね。なので、子供を貸すっていうのはなかなか厳しくて、ワンポイントしか借りれないんですけど、もちろん5歳とか何歳でもいいですよね。中学生でもいいんで、子供借りたいっていう時は、じゃあ親のスタッフも一緒に借りてください。まさにコナンさんとかは、お父さん、お母さん、子供だったじゃないですか。それで3人セットでとか、少なくとも2人で。使ってくださいっていう場面ですね。赤ちゃんもいるんで、例えば赤ちゃん借りたいですって言った時も、もちろん決まったこの場所でしか使えないし、保護者もいるしっていうところで、本当限られたところしかできないですけどね。You can rent a what? レンタル家族を利用しつつも、例えば土地でも2人には恋人になってほしいっていうことで、2人を恋人気分でハーレムにチェンジすることもできるんで、シチュエーションは自由にやってください。You read that correctly. You could be renting someone as your sister and then get bored and decide, no, you want a lover and change the scenario. Do you have any piece of advice for me before I go and rent a mother and sister? Anything that I should know or that I should try and do? 借りる側は結構緊張するんですよね。本当に家族みたいにやってくれるんだろうかと。もちろん初めて会うじゃないですか。っていうところがあるんですけど、もう本当思いっきり本当の家族だと思って接してもらって大丈夫です。向こうはもう本当何回も何人もの家族経験してるんで、めちゃめちゃ頼ってほしい。もう家族として、今日はお母さんもお姉さんとしても構えてるんで、こちらも気持ちよく。I'll try my best. Thank you so much. And thank you for letting me have fun and do this. This has been great. Thank you so much. So we've heard a lot about the rental families, but now I think it's time, Kaho, just to finally rent our own family. I want to see Mom and Sis. Yeah, I know. I'm so excited. And funny enough, they're actually right here. So come on. This is the mom that we're going to be renting today. And she was described by the company as a mom from Sazai-san, which is a very famous long-running anime here where the mom is really nice and kind. So fantastic. And our big sister for today is the #1 most requested rental for scolding services. So I guess I can be shouted at, I think. お姉ちゃんです。マミーです。Nechan, Mami. Wow, bikurishita. I'm kind of scared. I don't know what my mum was going to say. She might be annoyed that I've replaced her today. 日本のお母さん。 Oh, you're my Japanese mum for today. Okay, yeah, I think that's fine. I'm excited. I've never done anything like this before. What should I do? How do I be a good son and brother to you guys? すごい、デートコースっていうか家族でたくさん遊べるんで、私たちがリードして、こんなこっちおいで。It's going to be a family date together. We're going to have a nice day out. We're going to eat some food. I'm going to talk a bunch and get to know each other. I really don't know what I'm going to do, what I'm going to talk about, but hopefully you guys can guide me along the way. And I heard you're really good at shouting at people. お叱りはもうしょっちゅうアングリー。 Please don't be too angry at me today. I'm going to try my best to be a good brother, I think. These are extreme measures because, COVID has made it really hard for me to see my family. So I thought, why not buy one? It'll fill the void in my heart. Of course, I don't get along with my family for the obvious reason, like, how my past work. So it's kind of nice, right? All right, so I guess without further ado, let's go in and let's go and have some food, I think. That's a normal family activity, right? Why not yakiniku, Japanese style? Yakiniku desu desu ka? 大好きねえナナ。 Okay, perfect. I'm not a good cook, but wish me luck. Okay, let's go. And what better way to start a family date together than going for a nice, lovely meal? We decided that we wanted Japanese barbecue. And over the meal, I wanted to get to know my mum and sister a little bit better and also find out more about their strange line of work. I'm so excited to, first of all, have a mum and a sister. Lovely to meet you as well. I'm wondering, how did you become a rental mum and sister? When did this start? インターネットでそういうお仕事があるっていうことは知ってました。それで自分の家族とか家庭、自分自身の子供たちも大人になって一段落してから自分の体一つで何か道具も使わずにそうだと思って
登録しました。It's like a kind of like a social thing. You get to meet people and you get to have fun. That sounds really cool. もともと演劇部入ったりとか。そういうのは全くありません。That's crazy. That's so cool. すごい、すごい、すごい。Wow, sorry. すごい。シャイなんです。恥ずかしい。これ、そう。最初探偵とか、ああいう工作員になりたくって応募したんですけど、工作員になれなかったから、それに近いことができないのかなと思ったら、なんか結婚式の代理出席とか、なんかレンタルフレンドとかそういうね、なんか人間をレンタルする会社があるって知って、でそこに入ってどんどんこの私もともとお姉ちゃんなので、自分に合う役柄とかをどんどんこう会社から与えられて、今はお姉ちゃんとお母さんがよくセットで。I get it. It seems kind of exciting. I kind of want to do your guys' job. Like I kind of want to, you know, go in a family and be like, yeah, I'm the girlfriend. But also it sounds really scary that you might get caught. 例えばレンタル彼女とか、そういうのだったら結構会社もなんか。すごいね、依頼主のことを調べて、危険がないかとかを細かくやって行ったりとかすることもあるんで、それはちょっともしかしたら抵抗はあるかもしれないです。How long have you guys been doing this for? 私は7年ぐらい。7年すごい。私は4年ぐらいですかね。Although they've been doing this for quite a long time, it's not actually their main job most of the time. It's normally just a weekend job. But enough about that. I wanted to find out the real information. アニメ好きですか？どっち？何アニメ大好きですか？光の子とか。光の子。渋い。今だったら東京リベンジャーズ。東京リベンジャーズ本当？すごい。マイキー好きよ。Wow. Turns out my family were a bunch of weebs, which is great for me because that's the only Japanese I know how to communicate in. Jujutsu Kaisen? 呪術廻戦。 My best friend. スパイファミリーは？ Spy Family. No, Spy Family. Real Spy Family. I was also curious to know how it might affect your real relationships, especially if a partner were to find out you were a rental wife. How would they feel about that? 最初はすごい旦那さんがいるんです。なんかすごい不審がそう心配みたいな、やっぱり、ね、レンタル嫁とかが出るとそうなんか気分良くなかったみたいなんですけど、今こうやって、ね、ちゃんと誰かのために役に立ってるっていうのが分かったみたいで、今は許してもらう。 What was that conversation like then, where you're like, oh, I want to become a rental family member? Was he like, wait, what, why? やってて、だからちょっと未だに言いづらいのは、謝罪代行の時とかって依頼主が浮気とかしてで、嫁に浮気相手連れてこいって言って私がなんか申し訳ないっていうのはなんか旦那さんに言いづらい。確かに。言いづらいな。Do you ever have to be somebody's significant other, or are you always just a mum? 旦那さん一緒に映画を見に行ってほしいとか、あとお母さんが旦那さんで奥さんがもう亡くなられて、ほとんどお母さんですけど、奥さん役の時は娘も連れて一緒に。 Is it a lot easier when there's two of you together? You can kind of like bounce off each other and you feel safer with it? なんかもうあうんの呼吸。なるほど。 So before you became a mom and before you became a rental sister, what were you guys doing before this for work? 私今もいろいろ仕事して好奇心旺盛なんで、本当になんかタレントとかもやってたし、学生時代はスポーツで坊主頭になったりとかもしてたし、バーテンダーみたいな感じなんですか？バーだと。バーテンダー、まあ、そういう、M のお客さんがたくさん来て、でそれでなんかこう無知とか。You're what? What? Well, I think you guys are the same. I think you guys are sisters now. And what were you doing before? 私も今も普通に仕事してます。まあそうなんです。普通のフルタイムみたいな。すごい。お休みとか土曜日日曜日とか結婚式とかはクライアントさんも土日お休みの方が多いので、例えば結婚式披露宴なんかだいたい土曜日日曜日ですよね。それじゃなくても彼女を紹介したいとか彼氏を紹介したいというのもお仕事しててお休みだからだいたい土日になる。 But Kaho was interested to know what was the weirdest situation they'd been in as a rental person. これはお叱りかな、そうお叱りで会議室に行ったら誰もいなかったんですよ、おじさんが隠れてなんったらちょうど部屋の真ん中に、レゴブロックあれがポンと置いてあって、これを
僕だと思って怒ってください。で最後怒った後の締めはこいつを蹴り飛ばしてください。へー。That's a hardcore perv. 1時間これに対して1時間な蹴りんだ。飛ばして終わり。へー。 What do you say to the Lego? What do you scold it for? 今怒ってみたらこれレゴ。聞いてんのか？おいふざけんなよ。 Is it fun stepping on them? This is truly a really strange job. But obviously at the time of filming this, there was a global pandemic going on. So you couldn't socially distance while stomping on someone's face, so some compromises had to be made. でも最近はリモートお叱りとかもあって。 It's just not the same, is it? It's not the same unless you're stepping on them in person, is it? 向こうもなんかそこまで怖がれないっていうかがあった方がいい。 Let's say in a hypothetical situation, you were playing someone's wife, and you wanted to get their phone number or contact details. Obviously, because you're working a job, you don't really want to give them your details. So I wanted to know how you can avoid this situation. 依頼の仕方もあるんですけど、それこそ謝罪代行でめちゃくちゃ怒ってる依頼主の奥さんとあー。一対一で話してる時に携帯見せて、うわー、やばい。で LINE 交換してこれからやり取りしましょうよみたいなうまいこと謝罪がうまくいって、逆にあいつ最悪だよね、あの夫みたいな感じで、そういうからちょっとこれから仲良くしましょうねみたいな感じでやっぱ交換しなきゃいけなくなって交換してなんか先ほどありがとうございましたって来るし、こっちもちょっとなんか人間だから情が映っちゃうんですけど、やっぱブロックしなきゃいけない会社的には。なんかそれがちょっと申し訳ないかったなっていう気持ちになる。 I wanted to know what was the most common job for both of them, and for my big sister, it was apologizing for people or getting angry at them. So, the two extremes. And for mom, it was actually posing for Twitter or Instagram photos, and just pretending to be a happy family with people for social media. 2022 is weird. Why do you think it's so popular in Japan and not in America or something? やっぱなんか日本って感情をこうあんまり表にこう出すっていうのが、みんなこうつつましく生きるような決め事とかもたくさん持って生きてる人が多いから、こう公に相談するっていうより、そういう専門会社にこっそり頼んでっていうなんかそういう性質なのかなって日本人の。シャイとか恥ずかしいというよりも本当のことを分かられるのがみっともない。 I'm really sorry that this footage is out of focus. まあお母さんなんか本当にお母さんいらっしゃるんですよ。だからお母さんに言えないから相手の方の事情を話して結婚反対されるからとか、親が病気で例えば精神疾患とかの病気でとても人に合わせることができないし理解もできないからっていうすごいそういう深い事情があって依頼される方はとても多いです。お母さんに関しては。 This is actually somewhat reminiscent to the gay bar video that we filmed. A lot of Japanese people are very worried about telling their parents the problem because the parents will often blame themselves for the problem. So more often than not, people just won't tell their parents much about themselves in Japan, whether if it's they're struggling with something or they're openly gay, but they just don't want to tell their parents about it. It's an aspect of Japanese society that is really complex and also deeply intriguing and saddening at the same time. But the mom also had one more story that was quite a touching one. みっともないとかそういう感覚ではなくて、本当に20代のもう物心ついた時からお母さんいらっしゃるけれども、お母さんやはりご病気で入退院繰り返してて精神疾患だったので、もうあまりこう親子とのそういう私が母親がどんなものか味わえてないからわからないということはやっぱり友達には言えない。だからお茶飲んでください、お買い物をしてくださいって言われて、これから就職を控えてる人だったので、そういうことを踏まえて一緒にお茶を飲んだりお買い物をしました。 So on one side, you have some creepy and questionable reasons why you might want to rent a family in Japan. And on the other side, you have some genuine and touching reasons as to why you might need to rent a family. I didn't think about it like that it could help people like that. I guess when people think about family romance, they might think of, oh, it's just people being weird. In that sense, I think that's a very genuine reason to want to rent a mum, I think. I was also informed that they can also go to funerals if you so please. So some people do hire rental people to come to a funeral to make it look like more people care about the person who's passed away. And I have to say, it is a little bit odd that you would be more concerned about how it appears at a funeral rather than just mourning. でも大体その後はそういう、シリアスな代行でも最後は本当にありがとうございましたと喜んでいただけるので、それはもうどの案件もハッピーエンド。
In that anime rent-a-girlfriend, you could give your rental person a star rating. I wanted to know, can you do that with a rental family? 会社に、その雇ってこんなに心が晴れましたとか、なんかそういう感想はちょくちょく送られてくるんで、依頼主喜んでましたよとか、もう直接聞けると、ああよかった。This is just, it's such a different world from anything else I've ever experienced. I think what you guys do is super, super interesting. やったことないけど、やってみたい役とかあります。参観日に、お母さん呼べない事情があるとことかって、でお母さん役とかもしたいなと思ってます。お母さんはやったことあるんですか？お母さんはやったこと妻としてなんですけど、なるほど。そういうのがないんで、やっぱね、子供の親みたいな感じで行きたいなと思いますし。Let's say we wanted to join Family Romance. I wanted to be rented. How do I like join it? What was the process for joining Family Romance? そのホームページにフォームがあるんですけど、私が入った7年前とかってまだすごくマイナーなお仕事で全然有名じゃなかったんです。でも今は結構ね、海外メディアとかもこうやって取材来たりとか、テレビに出たりとかすることによって、その仕事働きたいみたいなのが殺到してて、今フォームで応募してもスタッフがこう読み切れないって流れちゃうんで、逆に私たちとか結構スタッフとしてずっと働いてる人のこうね、お友達とか、紹介だったらすぐスタッフにこういう人がいますって言って働けるんですけど、何もなしでフォームから行ってももう見逃されて終わるみたいな感じ、だから紹介しました。I'd love to try and be a rental, whatever I can be a rental of. What do you think I would best be? They said like a bachelor or boyfriend. Boyfriend? Why not? 清潔感は大事なんですかね。ちょっと汚めな役がある時もあるんで、なんかね、本当生まれたての赤ちゃんとかでも仕事がある、おじいちゃんとか、本当に働いてるスタッフがもうね、年齢で亡くなっちゃうくらいもあるから、どんな人でも働ける仕事なんで、コナンほどかっこよくなくても、むしろ全然いい、誰でもね。Holy shit, I just got complimented. Obviously, after this, we're gonna go to the museum. Be fun. I want to try to replicate a normal experience that you guys have. So, what should I do to be a good son and brother? 逆にね、どんなお姉ちゃん、どんなマミがいいのかな？I think it would be good if you're really mean to me. I think you're very good at being mean. I think you should be a mean sister to me. You hate me. What about mom? I don't know. What do you think? What do you think for mom? 優しい? Yeah, like a sweet mom. Like just dichotomy of sweet and mean. 優しいお母さん。I think that's easy though. I think I'll be scary. And then Kaho, I guess you're my sister as well. I don't know. I'm older than you, but I don't mind being the youngest. All right, well, that's been a fantastic meal, I think. I think we should move on to the next place. So now that I had decided that I want my sister to be mean to me and my mum to be nice to me, it was time to go to our last part of the family date. It is Japan's finest museum, themed all around poop. I don't know, where you can take pictures with your poop, play games with your poop. I'm really struggling to sell this, I'm not gonna lie. But let's just go and check it out. I don't know what I'm doing here. Why am I here doing this? Before you go into the poop museum, they play a song and they force you to dance in a really awkward and non-British way. Yeah. Who's so... This is not how I envisioned my day going. Just choose your favorite color. Me here? Yeah. So I'm gonna choose the yellow. You're taking this shit. Where's my shit? I don't have poop. Yay, we had collected poop on a stick, I guess. Oh, God. What is happening? I hate my life. Flying poop. You cannot catch them. You can't touch it, but it's flying. Is this a normal kind of activity you would do? I cannot describe the immense awkward pain that I feel watching this footage back. Thank you, Mum. You're like the family I never had, guys. Thank you so much. Arigato. What's going on over there? I think it's going to explode. 3, 2, 1. Okay? Nice. The poop just shit itself.
Why did the poop do that? Why? Nande? Now that we'd watched a massive poop explosion, we went to the poop merchandise store, I guess. うんこはやかわいいピンク Now this is true. うんこどう It says, let's erect my poop. Let's erect my poop. This is for children, by the way. And some flashing lights went on. But don't worry, because right around the corner was a history of poop merchandise. Oh, it's a medicine. Yeah. Wow. I don't think I'll be putting that in my body anytime soon. Alongside your poop bath salt is a folded book art of poop. And of course, the puppy's poop picture book from South Korea and a Poe peck. And who can forget the pile driver remote control poop car with spinning? But don't worry, that's not all there is in this poop museum. There is a bunch of interactive poop games alongside stepping on all the poops on the floor. No, I'm serious. せーの Oh my god, yours is bigger! キリン級 My lungs hurt. That mic was like all fucked up. It was like punched in. There was also arcade games where you had to take a picture of the flying poop and get it in frame. And who can forget the classic poop football? Only the best games. What? Oh. And of course, the poop catching mini game, where you have to catch the poop dropping in real time, which I did not do. And after enjoying all the poop-filled activities, it was time to go through the exit of the glowing poop. I'm really gonna get demonetized for this. Oh my god. I love it when my poop is glowing and flying. And then you can leave and go to the poop gift store. Not gonna lie, this isn't the kind of normally family date I would go on, but then again, I don't leave the house, so what do I know? Nani o ominage? トイレットペーパーがあるうんちが Of course they sell toilet paper at the poop museum. It's a poop gift shop. Not much more to say, honestly. They sell poop. 似合ううんこ綺麗。そうひらがなバージョンもある赤いのもあるんだみんないろんな色があるんだね And so, as the sun set on this amazing family date, I was left with many feelings. But unfortunately for me and Kaho, it was time to say goodbye to our rental family. これうんこミュージアム楽しかったね。楽しかったね。まだ荷物持ってる。いや、もちろん。ありがとう、ありがとう。 Good corner, good corner. But thank you so much for letting me rent you guys and being so willing to participate in this strange video. I really am. Thank you so much. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます Who knows? Maybe one day you guys can teach me how to be a good rental boyfriend or husband or brother. It would be an honor. But thank you so much for watching this video. And if you did enjoy it, make sure to hit that subscribe button and like. And make sure to go and follow Kaho on Twitter, Instagram, and Twitch. But thank you so much for watching this video. I hope you have a good day. And bye. Bye-bye. Bye-bye. Initially, when I went to go and record this video, I was expecting a funny, unique, and bizarre Japanese service. And I walked away with a feeling of sadness. Knowing more about why this service exists and the kinds of services that people want from it was really quite saddening. I think the fact that people are paying for people to come to their funeral, to take the fall for an affair that they had, is just really reflective upon how strict and stringent it feels like to live in Japan sometimes. It feels that a lot of the time, the overwhelming pressure from outside to keep up an image of yourself is more important than how you feel and how you are as a person. Whether it be hiring a rental dad so you can get into a school because they won't hire you unless you have a dad, or hiring a bunch of people to come to a funeral so it doesn't look like that person didn't have many friends. It almost feels like the societal pressure is all that matters at times. And a part of me wishes that a service like this doesn't need to exist at some point in future. Or it could all just be good fun and I'm being too uptight. But anyway, I hope you enjoyed this video and I'll be sure to keep documenting the crazy, bizarre, and strange side of Japan. Bye. I'm gonna go cry now.